ремонт мишки Microsoft. Microsoft Mouse Repair. So the main, головна проблема в кнопці перестає клікати через раз. So the main issue time to time this button, left button, main button, working, once time working and once time it's not working. So it's not software issue, most probably it's a hardware issue. So there is, here we have some, I don't know, stuff, something like that. Тут є мусор, trash here. So how to repair it? So first of all we need to open this button. В першу чергу нам треба відкрити цю кнопку. Її можна випаяти, so we can iron this button, але в такому випадку, швидше всього, ми її пошкоджимо. But with iron, most probably we will damage it. So how to repair it? Whoa, 1 second. So we have this button and let me show. So we have it like this. Whoa. Yep, something like that. Щоб відкрити цю кнопку, в неї є вусика з двох сторін. І найліпше відкрити за допомогою тих вусиків. Ось, отак і кнопка наша. So we have this button. Щоб її відкрити, у нас є вусика, яких треба ножиком чи чимось подібним задерти. Вони є спереду. Ось з тої сторони. Ну і ззаді теж. І ось ці вусика, які тримають дану кнопку. Ось цього. Один і другий. Нам треба ножиком легенько їх піддерти, і кнопка вищолкується. Ми вищолкнули кнопку. Тоді ми зняли верхній. Після цього йде така штучка. Після нього йде насправді отака бляшка. So we open this button. І щоб нам її поремонтувати, нам треба механічно, а також ВД-40 почистити. Беремо легенько ножик або пінцет. І акуратно, легенько царапаємо ось тут контакт. Ось цей контакт. І цей. So we need to some knife or scalpel and easily dry this area. So here, here, and here. Next one, main. Наступний, це є оця бляшка. Second part of button. So what we need, the same with some knife or something similar. We need to clear this button here easily, and also from in a circle. After that, we can take ВД-40. Ми беремо ВД-40 і промиваємо. Що ми промиваємо? Промиваємо ми оці дві металеві штучки, просто пшикаємо на них. Силіконову не рухаємо. We don't use ВД-40 for this silicon button, silicon part of button.
because it could damage. And in my previous mouse, it become bigger. The silicone button becomes bigger, and it's not very good. So this one with a 40. This one, no. Some water or something like that. Yeah. After that, we put everything back. So here, first one. This part is first one. Ми ставимо першу оцю бляшку опуклістю до середини. Ось так. It's correct. This one is correct. After that, silicone. And after that, this. And close it. That's it. After that, your mouse will be working for next 1 or 2 years. Дякую за увагу. Смерть рашистам на нашій землі і до перемоги. Thank you. Bye-bye.